Hello students. So up to this we have studied the data models, database approaches, advantages, then ER model, relational data model. Okay, so means these are the models which describes how you want to create and operate the databases. Okay, so now we'll see the another topic. It's called the relational algebra and calculus. Okay, so algebra in the sense it is a part of mathematics, so where different operations are going to be involved. So for different operations probably the variables or the numbers will be participated in those operations. Okay, but here it is relational algebra. So relational algebra in the sense, relational means the tables and table records, that may be student table, that may be instructor or faculty table, that may be book table, that may be employee table, whatever it may be. Say here table or the set of records or the collection of records are involved in the different operations. Okay, in this particular chapter, so we are going to learn relational algebra. Under that unary relational operations, relational algebra operations from set theory, binary relational operators, additional relational operators, examples with queries, okay, and relational calculus. Okay, tuple means record, tuple relational calculus, domain relational calculus. So these are the what I can say parts that we are going to cover under this particular chapter. Okay, so database state for company. So this is nothing but employee, department, location, project, works on, and again dependent. So these are the different tables. Okay, these are the different tables and their designs. Of course, say the employee table has these what I can say fields or attributes. Similarly, department table has these attributes, department location has these attributes, project works on, okay, and this 1 2 3 4 5 6 some tables are there, say 6 tables are there in this company database. So in order to perform different kind of operations on company, so these informations are needed. Okay, next, the relational algebra, the basic set of operations for the relational model is known as the relational algebra. That means basic set of operations. There may be different basic operations. Arithmetic operations means plus, minus, star, slash, means addition, subtraction, multiplication, division. These are the basic arithmetic operations. Similarly, some basic algebraic operations are there. So those basic algebraic operations can be performed upon the relations or tables. These operations enable a user to specify basic retrieval request, means like queries, select query. So you are going to work with the select query in order to view the records stored in the table. So select star from student, or select first name comma last name from student. So these are the different kind of using select operations in order to retrieve the records, isn't it? Then the result of a retrieval is a new relation, maybe new relation or the output result set, which may have been formed from one or more relations. That means relations means tables. So it is not mandatory or it's compulsory that you need to retrieve only from one particular table. You can club, you can combine, you can join multiple tables. That means you can display or view the attributes from different, say, relations. So one or two relations from student, one or two attributes from student, one or two attributes from faculty table, one or two attributes from book, another enrollment table. So like that, so you can club or combine some attributes from different tables, so that you can club it and you can display as the result. The algebra operations thus produce the new relations. Say, for example, I will give an example orally. So there is a table or relation called student, so which has all student details like register number, name, address, contact number, email ID, like that. There is one more table called, say, course, which has course ID, course name, duration, so like that. Okay, next another table is there, that is enroll.
which has register number, course ID, marks, SEM, etc. So these three tables are having different kind of attributes. Okay, all student details are, personal details are in student, all course details are in course, and SEM, marks, register number and course numbers are in enroll table. So in order to display like register number, name, course name, and say marks and SEM, so you want these informations as our output. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ನೇಮ್ ಬೇಕು, ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸೆಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಟ್ರೈವ್ ದೀಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. So clubbing or combining of attributes can be performed using the relational algebraic operations. Okay, a sequence of relational algebra operations forms a relational algebra expressions. So as in the algebra you can see expression and expression evaluation. Similarly here expressions can be written, expressions is going to be evaluated, okay, whose result will also be a relation that represents the result of database query. So what I meant to say is, if you say add 10 and 20, if you add 10 and 20 means if you add two integers, definitely the result is also integer itself. Okay, if you add two alphabets or if you combine two alphabets, the result is also the group of alphabet. If you add two floating point numbers, then the result is also floating point. Similarly, if you perform any relational algebraic operations on records means tuples, the result set is also tuple. ಈಗ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BCA, ದೆನ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ records, group of records, may not be as much in the original record. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BCA ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BSc ಅಥವಾ ಕೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BCom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ BCA ಅಂತಿದೆ ಅಥವಾ BSc ಇದೆ ಅಥವಾ BCom ಅಂತಿದೆ, ಅಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ 1000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್, some 200 records will be displayed as output, because for those 200 records the course is BCA or BSc or BCom something. Okay, so ad result alli number of records different irbodu, but result set enidiyalla adu enagide, so relations agirtade. Okay, next some unary relational operations, adralli select operation anta tagotivi. So as we are working with select query, select operation is used to select a subset of the tuples. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟೇಬಲ್ ಯಾವುದು, ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಅಲ್ಲಿ 1000+ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೊ 1000 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 80, ಅಂದರೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 1000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 80 ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 80ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ 80ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ 200, 300 ಆರ್ 500 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ 1000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 200 or 300 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸೆಟ್. This is called subset. Generally, subset will have maximum this much of records. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 1000 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಬ್ಸೆಟಲ್ಲಿ 1000 ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಬ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದು BCA ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. BComನವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ BSc ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಅಥವಾ ಬಿ ಎದವ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, select the employee tuples whose department number is 4 or the whose salary is greater than say $30,000. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 30. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಜನರಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, so I hope this is enough today for relational operations. In the next class we will continue with the same, the select operations ಅನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಓಕೆ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಡರ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡೆಡ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪಿಂದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ವಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ MCA ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ BCA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡುವ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 25,000 ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 30,000. So ಈ ರೀತಿ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್. So if the original relation has say n records, the result set may be less than or equal to n records. ಇಲ್ಲಿ n records ಇದೆ ಅಂದರೆ 4 ಅಲ್ಲ, n records ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, RS ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. RS is result set, this is relation. Relation means table. ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.